Now, acids and base. Le section bayenza kakhulu ka grade 11. Yenziwa kakhulu ka grade 11. Kodwa it is tested ka grade 12. It's examinable ka grade 12. So that is very, very important. Now, mesibheka ama acids and base, where do we start? Kukhona indoda lana isibongo sakhe igama uZvante. Zvante Arrhenius. Ngimbiza ngendlela bempronounce ngayo. Thina singathi Arrhenius. Kodwa bona ngalena endaweni la qhamuka khona ukuthi Arrhenius ngoba phela bangazi baphatheke kabi. Nathi sesheshe simcorrect umuntu mezothi usele wena uthi ayucele. Ezothi chili, not chili, uchili, not kwamashu. So ke nabo laba bayathanda ukuthi sibize ngendlela efanelekile Arrhenius, Zvante Arrhenius. Ethini theory yakhe na? What define acid? What acid? It's any substance that forms H plus when it dissociate in water. Yabona ke amanzi ayahlakaza, dissociate in water. Any substance, noma yiphi substance, awuzothi moyifaka emanzini meyihlakazeka, one of the products ezakhayo it's H plus. So yakhumbula H plus. Okay, naming of compounds. Hydrogen une charge of plus mengakahlangani. So ake sithi for example sikhuluma ke ngeacid esijwayele kakhulu esiyazi kakhulu HCl in water. Yabona beyihlangene ne. Now it dissociates, iyahlakazeka. Yabona mohambe emnyameni mesozwa amaphara bathi let us dissociate. Kusho ukuthi soyobanjwa inkunzi baleka ngoba bayahlakazeka nje baza kuwena. So ungathi hayi itemle sides baya dissociate nabo bezala kuwena. Now if HCl in water emanzini ihlakazeka isakhelani na uH plus nani no Cl minus. Bhala phela ukuthi no H plus it's in water, aqueous. Eywa. Okay, let's take another one. HNO3, nitric acid in water. What does it form? H plus, aqueous. Nani no NO3 minus, aqueous. Sasingayixoxa nje mathematically speaking, what is the common factor lapana? It's H plus. Uyawuthola ku-HCl, uyawuthola ku-nitric acid. Kusho ukuthi ke konke lokhu it qualifies, according to Arrhenius, it qualifies to be called an acid. Thisha ngicela ukubuza. Usawuthi wona. Mengene emanzini. Amanzi isiwasho. Na plus no Cl minus. Hayibo. Yebo, iyadissociate lento iyakha uNa plus no Cl minus. Kodwa it's not an acid ngoba awukho ini na uH plus, awukho lutho, usodium lona awukho H plus. So this is not an acid. So any substance when it dissociates in water it forms H plus. That qualifies to be called an acid. That is according to Arrhenius. Arrhenius wayibiza kanjalo iacid. What's it? A base. All right. Base. What? It's any substance that forms OH minus when it dissociates in water. That's a base.
Any substance that forms OH minus when it dissociates in water, that's a base. That's according to Arrhenius. Okay. For instance, let's take this one. For an example, as nigga base much. Base. Potassium hydroxide, KOH. In water. Saying yes, man, naming of compound. So yes, now KOH. Yakiwa ini na K plus aqueous. Nani OH minus aqueous. Hey. Nansia OH minus. Mose manzini. It makes the solution basic. Abanye alkaline. Siyazalapho. Whether you say alkaline or basic, kuyafana. So now, if KOH we fake manzini, it forms K plus aqueous and OH minus aqueous. Sodium hydroxide. Sodium hydroxide. Oh, wait. Sodium hydroxide in water, it forms Na plus aqueous and OH minus aqueous. Sodium hydroxide. It forms Na plus aqueous and OH minus. Common factor, OH minus. It's a base. Calcium hydroxide. CaOH. Bangaka OH na about 2. How? Uyazi kanjani say naming of compounds. How sengiyakhumbula nambe sengikhohliwe sorry. Hayi sengiyakhumbula. Dekho calcium hydroxide. CaOH in brackets 2. How? Buka ke. Iyakhiwa yini lo ya 2 ubuya laphana u plus 2 lena u1 ubuya laphana u minus 1 ibhakabhaka lelo mosolihlehlisa sesinani na iyakhiwa yini in water na it forms Ca2 plus aqueous nani nabo OH minus bangaki labo OH minus ababili aqueous yay ukhona OH minus so calcium hydroxide it qualifies to be called a base. Kodwa ke ake ngibhalele enye aluminium hydroxide just for completion. Aluminium hydroxide in water nayo aluminium hydroxide it forms Al3 plus aqueous. Siyazi aluminium plus 3 nabo OH minus abangaki abo OH minus na abo 3. This is aluminium hydroxide. Zonke they form OH minus. Now buhambe kwahamba isikhathi kwatholakala ukuthi i-theory ka-Arrhenius ayikukhona lapha inkungahambi khona kahle. Kodwa akusho ukuthi u-Arrhenius ubhedile bakwethu. Ngalesa sikhathi le theory yayihamba kahle. Kwaze kwafika amanye amadoda amabili. Enye yase-England isibongo sakhe uLowry, enye yase-Denmark isibongo sakhe uBrønsted. Bakuhlanganisa leni base bayibiza bathi is Lowry-Brønsted theory. Now, Lowry-Brønsted, they did not have any problem get definition of acid according to Arrhenius. But it's any substance that forms H plus when it dissociates in water. Kodwa baba nenkinga niye base. Bathola ukuthi akhona amanye ama substance awangayakhi OH minus emanzini. Kodwa anama properties of a base. Kusho ukuthi according to Arrhenius ama base akhona akade khona ngaleso sikhathi yilawa nje. Khabe. Akhona amanye ama substance angenawo OH minus kodwa anama properties of a base. So le yaka Arrhenius yayibheka nje iphathe yodwa nje. Ithi hayi meku OH minus hayi ibase. Kanti mubuka mukhumbula lapha na grade 10 na grade 9 unikeza ama properties of a base abanye bathi they have got a soapy touch. Muwathinta pH is greater than 7. Uyabona now me reactor ne acid they form water. Now those are properties of a base. Akhona amanye ama substance angawakhi lo OH minus awakhi lo OH minus kodwa anama properties of a base. Ngeke ngithi awunikeze i-properties of umuntu wesilisa bese ethi hoyi fonta abe ne-voice enkulu. Yebo bakhona abanama voice amancane kodwa basaya abantu besilisa unentshebe
njengoba nazi abantu besilisa ukuthi kunjani. So akusho ukuthi manje ivoice kuphela esibheka yona kuphela hayi indoda le, hayi khona akuhambi kanjalo. Nalana kunjalo, kodwa ke ngicela ke mase seyichaza ke ephepheni ungazokhuluma ngabantu besilisa nama voice nani, cha ngiyenzela nje ukuthi we understand lento. So ngamanye amazwi la i-base le, according to Arrhenius, it was confined to this. Because that does not mean Arrhenius didn't make any contribution. These people, back with knowledge ga Arrhenius. Arrhenius was brave enough, what define lento. As ngiphethe le cell phone. Le cell phone. Yebo yinhle manje yintsha. What noma iPhone. Kodwa ingakafiki iPhone. Kwakukhona le nkulu le iPhone. 3310. Iqale lapho indaba. Kwaba namafoni amakhulu akhuluma ayenza kanje sihleka nama graphics akhona ku drawing nje uthe namhlanje kukhona oma WhatsApp, khona Instagram. Zonke lezo zinto ziqale lapha yana kulamafoni mengeza nayo manje niyongihleka kanti iyona eyakhe ebe i-basis of the whole thing. Nala Arrhenius made a big contribution with the development of a definition of acids and base. So now sesiyabheka uLowry Brønsted. Now uLowry Brønsted, bona bayishintsha, they modified a definition of an acid and base. These are Lowry Brønsted. Brønsted ngibhala ngabo onje bakwethu eDenmark abo bababhala kanje ukuthi kuhamba kanjani ungangibuzi nami angazi ngiye eDenmark kodwa ezincwadi zaseDenmark. This man is Danish, Lowry Brønsted. So ngamanye amazwi these guys babuka babona ukuthi i-acid is any substance that forms H+. Bayibuka leyo H+. Babona ukuthi ake sikhulume nge-H+, siyibuke i-H+. Yini into common phakathi kwe-acid ne-base. Babona ukuthi uma i-acid mewuthola ukuthi le substance i-acid iyenze njani na, it produces H+. Ngizoqala kanje bakwethu. Angafiki ukuthi bona bayidefine kanjani, bayibiza kanjani ngoba ngiyazi wena umunye sefundile usephambili usefuna ukusho ukuthi usefuna ukusho lento engakafiki kuyona. I-acid produces H+. Base bethi i-base yona, i-base will only accept H+. Okay. Base bethi manje sinenkinga. Ngoba manje sikhuluma ngo-H+. Lo H+ bakwethu sinenkinga ngoba phela once ngathi u-H kumele kube u-H uhamba no-plus, uphile uhamba no-plus. Mna base beba no-problem, but singayibiza kanjani lo H+? Ngoba phela ukhona u-hydrogen. Manje bathi asingathi i-hydrogen ngenxa ye-charge. Let me stress this. Because of i-charge yellow H, ngoba i-charge positive, bayibiza lento bathi i-proton. Okay, which means i-acid it produces proton, iyakha i-proton. Okay, kodwa ke listen to this, let me stress this. I-hydrogen u-H+ is not necessarily a proton. It is called a proton because of its positive charge. Why ngisho njalo? Asibuyele emsebenzini waka grade 10. Grade 10, grade 9, around there. Siyele kuma basics bakwethu. Kuthiwa la, for instance,
uma ubheka kwi-periodic table, ithi i-periodic table, periodic table kukhona i-atomic number. Oh, atomic number. Ngizoyisho ngesizulu, ngizoyixoxa nje ngesizulu. Bese ngishaya ngesingisi, wena hawu kanti bekusho lento. Ithi i-atomic number, njengoba i-hydrogen number 1, kusho ukuthi ne-proton eyodwa. Njengoba i-helium number 2, kusho ukuthi nama-protons awu-2. Njengoba i-lithium number 3, kusho ukuthi nama-protons awu-3. Njengoba i-potassium number 19, kusho ukuthi nama-protons awu-19. Njengoba i-calcium number 20, kusho ukuthi nama-protons awu-20. Njengoba i-aluminium number 13, inama-protons awu-13. Okay. Tisha manje uyazi siyobhala ngesingisi, sicela uyibeke ngesingisi. Atomic number tells us the number of protons that are formed in the nucleus. Okay. Now, ngithe i-hydrogen number 1. Kusho ukuthi i-hydrogen kwi-nucleus yayo ine-proton eyodwa, yikho lokhu number 1. Ine-proton eyodwa. Ayinayo u-H+. Ngeke ukuthi i-hydrogen ino-H+ owodwa. Hayi nawe uyayibona inqube vange lena, ngeke kuzwane. Wena uzama ukungitshela ukuthi ake sithi nje siyithatha kanjalo, wena uzama ukungitshela ukuthi i-calcium njengoba inabo protons abawu-20, ngiyazi kanjani ukuthi u-20 number 20 kwi-periodic table. Njengoba inabo protons abawu-20, kusho ukuthi inabo H+ abawu-20. Hayi, akuhambi kanjani. Inani na inama-protons awu-20 kwi-nucleus. Kodwa uLowry Brønsted bebengazi ukuthi bengenze njani. Mhlawumbe wena njengomfundi olapho uzoyenza i-research, ufunde uyenze i-PhD, bese uza ngegama elisha, singajabula kabi. Ukwesithole nje umuntu othola i-PhD eshintsha igama wala eMzansi, singajabula kabi. So now we have acid ngenxa ye-charge, bathi it's a proton. Sebeyayibhala kahle bathi yini na? I-acid it's a what? It's a proton donor, which means it donates. Donata, iyapana. Any substance it may react iphane ngo-H+, it's an acid. Now it covers now le nkinga ye-base, ngoba akhona ama-base angena OH-, kodwa kukhona ekwenzayo ngo-H+. Yini i-base according to Lowry Brønsted na? I-base yini na? Is a proton, yini na? Acceptor. This one being a donor, mo donator phela kumele kube novumelayo. Ngeke ukuthi uyadonate abantu bengathathi bese uthi ngidonatile. Uphuma wena ngama parcel, food parcel, ngiyodonate. Akukho umuntu lapho uyakhona ushiye ukuthi hayi ngidonatile. Fanele kube nabanjani nabamukelayo. Okay. Ngamanye amazwi, there must be that interaction between an acid and a base. An acid, once it donates with H+, a base must accept H+. So there is that interaction. Kubonakala ngani? Lenye may donate, enye acceptor. Ngamanye amazwi, uma uyibuka la, uma idonate ngo-H+, leyo process where a proton is being transferred from an acid to a base, that process is called a protolytic reaction. Hey, lamnandi leli gama. Ake ngiliphinde futhi, protolytic reaction. Funa ulisho phela ungajahile ngoba ungazi uyilume ulimi. Kuyazi kunamagama angafani ukuthi washo njengoba mawusuthi nje, ungathi mawusuthi uzama ukuthi consequences. Khona wazama wathi consequence esesuthi waze waphuma naloko kusesiswini consequence. Thatha isikhathi sakho. Protolytic reaction. Ake ngiyibhale. Protolytic reaction. Ile reaction eyenzeka phakathi kwe-acid ne-base. I-acid ithi may donate ngo-H+, i-base bese i-accepte u-H+. Ekudonateni kwayo u-H+, i-acid, i-base yona i-accepta u-H+. Sesiyabheka ke manje, sesiyalaphana manje siyobheka ukuthi kwenzekani. Ake ngigeneralize. Mnandi kakhulu generalize, aqala ugeneralize bese uyaspecifya.
Uma i-acid kuphuma u-H plus. Uma i-donator ngu-H plus. Sephumile u-H plus. Leya ngwenya eseyisele ingasenayo H plus. Siyibiza sithi yini na? Sithi it's a conjugate base. If an acid donates with H plus, mase donatile nge-H plus, hayi bese seyisala seyibizwa kuthiwa yini? It's a conjugate base. Each time when an acid donates with H plus, it forms a conjugate base. Wawethu. Kuyiqiniso lokho engizokusho manje. Base is an acceptor. If it accepts H plus, it forms a conjugate acid. Naso ginda. An acid may donate on H plus, it forms a conjugate base. But if a base accepts H plus, it forms a conjugate acid. Okay, I say, so one thing come around. Hey, choking. I got a success and right, as ish, I can. Now, Ms. Bugala, we have a school managing acid in a conjugate base. All right. Buga, a school managing acid. Basically, in nature, a conjugate base. Acid like HCl. Uma kupuma OH. Kupuma OH la. Me puma OH, upuma nani? No plus. Labo ku neutral. Akenilungiselento. If a body or if a substance is neutral, kusho ukuthi all positive charge balingana nabo negative charge, then that substance is what? Is neutral. Neutral. Kusho ukuthi negative no positive bano partner. Ilona le no partner wayo. Ayahamba yodwa. Partner wayo. Neutral. Kodwa ke mokuphuma upositive, phumiyani upositive. Sekuzoba eyodwa manje ngena upartner. Hence we say the body la will be -1. Ngoba manje sokusele eyodwa sokuphuma upositive. Why ngisho njalo? HCl a neutral. Uma sekuphuma uH, phuma uH no plus, sokuzosala uCl nani na? No minus. Oh, all right, say. Kiyayibona. Let's start another one. Let's say we have HSO4 minus. HSO4 minus. Do chocolate. HSO4 minus. Yabona ke manje. Uma lo HSO4 minus kuphuma uH no plus. Uyophuma H. Aphume no plus. Aphuma lapha na boku minus. La boku minus la. Boku minus ngoba o negative badlula o positive. Sokuphuma umunye H futhi no plus. Sokuphuma plus. Sokuzoba -2 manje. Now ngamanye amazwi la njengoba suno -1 bekade uno H. Sekuphuma uH ephuma no plus. So a conjugate base yakhona will be SO4. Ayabona isenayo manje hydrogen. Kodwa manje charge will be more negative, minus. Kamanye amazwi uma i-acid idonate ngo-H plus, ku-affecteka i-hydrogen. Inani le-hydrogen, ngesingisi, number of hydrogen. Ku-affecteka the number of hydrogen and also the charge. Ngayikhohlwa leyo. The charge becomes more negative.
or less positive. It's either more negative or less positive. Let's take this one. Let's take this one. Sisakhuluma njalo nge-conjugate base. Conjugate base. Conjugate base. Ake sikhulume ngo-H3PO4 phosphoric acid. U-H3PO4 buka uma kuyi-acid edonata ngo-H plus beyi-neutral idonata ngo-H plus sekusala abo-hydrogen abangaki manje abawu-2 nani ne-PO4 kodwa ngoba iphume kwi-neutral kwaphuma u-plus sezoba yini le u-minus sale u-minus. Okay, ake sithi lo H2 uyabona basakhona u-hydrogen ingakwazi futhi idonata ngo-H plus, it can still be an acid. Okay, asize la uma le kuyi-acid bakwethu H3PO4 kuyi-acid, this one becomes a conjugate base. Le i-conjugate base yale acid. It is important to mention or to make sure that you say this is a conjugate base of which acid. H2PO4 minus is a conjugate base of an acid H3PO4. Uma leke ake sithi le i-acid idonata ngo-H plus. Mophuma H plus sekuphuma manje ku-minus sekuzoba yini? Sekuzoba yilo ya H okuqala osele nani no PO4 ne-charge kuzoba yini manje? 2 minus. If this is an acid, uma idonata ngo-H plus, it will form this HPO4 2 minus. This is its conjugate base. Le conjugate base yale acid. Le conjugate base yale acid. Hoy imnandi lento. Ake ngiphinde futhi. Le conjugate base yale acid. Le conjugate base yale acid. How? Teacher, ungaphuma futhi lo hydrogen? Yebo ungaphuma. Uwakha ini na? Makuphuma u-H plus. Uyosala ni na? Sokuphelile manje u-H, u-PO4. Each charge will also be affected. PO4 3 minus. So this one is a conjugate base yale acid. Conjugate base yale acid. Conjugate base yale acid. So asingakhohlwa uma i-acid idonata ngo-H plus, i-affecta i-number of hydrogen bayancipha. The charge becomes more negative. That is acid. What about the base? I-base bakwethu uma i-accepta u-H plus ake ngisukela PO4 3 minus. Uma ithatha u-H plus izowakhani na? Yabona bengekho hydrogen sekungena u-H no plus. Uma ungena u-H no plus iyosakhelana u-HPO4. I-charge manje ngoba sekungena u-plus ubu-negative buyancipha, which means it becomes less negative. Mesingafuna ukuthi less negative singathini na? More positive. So it becomes less negative. It was minus 3, so kuyini na? 2 minus. How? Asithathe enye futhi. HSO4 minus. Uma kuyi-base lona, once iyamukela u-H plus, kungena u-H plus kuyona imamukele. O-H plus bazokwanda manje ngoba iyamukele. So kuzoba yini? Bokuyi-1, so sebangaki na? Bawu-2 no-SO4. Loya plus uneutralizer loya minus, then the charge becomes length. So it's H2SO4. Obuyini lo H2SO4 na? H2SO4, it's a conjugate acid of which base? Of this base. Uyini lena na? Lena it's a conjugate acid of which base? Of this base. So now, sesizobheka ke ukuthi kwi-reaction yethu siyonikezwa siyobheka i-reaction ende bese sikwazi si-identify ukuthi lena yi-acid nansi conjugate base, lena yi-base nansi conjugate acid.